Beautiful. Fabi, you're good? Okay. Can you hear me now? Yeah. Cool. Have another one. Okay, it's fine. Yeah, we play the same. Cool. So welcome everybody. So good to see you. Great to be with you in here physically as well. After some years, I've joined you only through Zoom. Bine v-am găsit pe toți. E minunat să fiu aici fizic, pentru că mai mulți ani ne-am văzut numai prin Zoom. So I've started my journey more than 11 and a half years ago. And I have the privilege to teach individuals and groups more than 10 years now. Și a început drumul acum 11 ani și jumătate și are privilegiul de a învăța, de a preda într-un fel grupurilor de vreo 10 ani. And I want even before I start my share, because there is 10 years of experience to give you. Și înainte să înceapă să împărtășească, deoarece este vorba de 10 ani de experiență pe care trebuie să sintetizeze cumva, nu? I want to touch base with you in here to check who actually sits in here pranically. And as well, Fabi, maybe you can tell us if people in the chat, if they write something as well. Yeah, I will, in a moment, I will ask more. Vrea să știe, să înțeleagă mai bine ce relație are fiecare cu prana și oamenii care sunt online pot scrie în chat, pot răspunde și. So, who have already done a pranic process from the people that sit here? Raise high so I can see you. Online included, yeah, definitely. Cine a făcut deja un proces pranic? Cine a avut deja un proces pranic? Cool. Okay, that's great. Who not only done a process but maintain and consider themselves pranic right now, pranic beings? Cine și nu doar că a încercat, dar a și menținut starea aceea și se consideră astăzi o persoană pranică. Okay, cool. So I got some who still didn't do, but consider or interested maybe to do pranic process in the future. Cine e interesat poate în viitor să treacă printr-un proces pranic. Okay, cool. So I see we have a little bit more of these, but as well a lot of beautiful pranic beings as well, and non-pranic beautiful beings as well. Acum avem niște răspunsuri și avem multe ființe pranice printre noi și la fel ființe care nu sunt pranice, dar ambele sunt frumoase. So this might be as well a bit confusing because in my perspective, all of us are already pranic. Exactly. Yeah. Asta poate Exactly. la confuzie, pentru că ideea este că suntem cu toții pranici deja. But there is a question how much we activated a pranic engine inside of us and how much we're nourished more from prana, life energy, than only food alone. Și rămâne întrebarea în ce măsură suntem pranici și în ce măsură folosim acest motor pranic din noi. Now, I want to present to you today different ways of how I see the pranic journey. And by that, I would start with asking if you heard on solar energy and free energy and Nikola Tesla. Who heard of Nikola Tesla? Free energy? Beautiful. A lot of us. It's common with pranic people, right? M-a întrebat cine a auzit despre Nikola Tesla și energia liberă, energia solară magnetică. So I see that we have already ways to perceive a pranic journey in the way that we use energy today. Deci vedem că avem deja un mod de a folosi energia, de a călători, de a intra într-o călătorie pranică din felul în care folosim energia în ziua de azi. We have solar panels that give power to us.
And if in the past you're coming to your neighbor like 30, 40 years ago, and you would say, my house is running on sun, it would be like, what? Are you crazy? No way. Avem energia solară și dacă acum 30-40 de ani te duceai la vecin și spuneai că casa ta funcționează pe energie solară, ar fi zis că ești nebun. But today is very common, right? Now, not similar, unfortunately, there is as well free energy. And it's not similar because the industries doesn't receive as much payment for that. But there is free energy that Nikola Tesla and more inventors have found that exist. Acum e vorba și de energia liberă pe care Nikola Tesla și alți inventatori au descoperit-o, dar din păcate lumea nu este sau companiile nu sunt atât de interesate în asta pentru că nu prea ar avea profit. So in a similar way, like there is sun energy, there are sun gazers, people that can be nourished by sun. And in the same way that there is free energy, motors that can be moved from the void, which is not the nothing, is full with energy, there are pranic people that can be nourished from free energy. Și la fel cum există diverse aparate care pot funcționa cu această energie liberă, la fel și persoanele pot funcționa cu energia asta liberă, care apare din nimic, dar nu apare din nimic, e cam peste tot. It's everywhere, right? Yeah. So what I perceive in our body is that we can open and activate a hybrid engine. Just like we do in a car, just like your car, right, is hybrid, regular fuel, and as well electric fuel, cleaner fuel. The same we can do in our body. Still consume food, but as well open a hybrid engine that consumes life energy directly. Și cum avem mașini cu motoare hibrid, putem activa asta și în corpul nostru și să avem aceeași situație și acolo. Does it make sense? Yeah? Very nice. Yeah, and it's a good way to explain it. And as well, it's a good way to explain it to other people that sometimes don't understand. But all of us can perceive solar energy, free energy, and hybrid engines. E un mod bun de a explica persoanelor care nu înțeleg acest concept, fiindcă cu toți înțelegem energia solară, energia liberă și motoarele astea hibrid, de exemplu. And it's important because sometimes people finish a pranic process and they go to the family and they say, Mama, I stopped eating. What? E important pentru că uneori unele persoane pornesc în acest proces pranic și se duc acasă și zic că mama m-a lăsat de mâncare și maică sa se sperie, îi dă o palmă de timp. Now, if we want people to understand us, it's better we approach to them in a way that is closer to them. Because we are, as pioneers, go deeper with the pranic journey, but we need to remember that the rest won't necessarily perceive it. So it's really important to talk a language that they can understand. Și e important să vorbim o limbă pe care toată lumea să o înțeleagă, fiindcă noi, ca pionieri, pornim pe acest drum, dar dacă vrei să te faci înțeles, trebuie să găsești un punct comun, să zicem. Now, when we deepen in the journey itself, this is something that actually is my calling. This is my passion. Și când intrăm mai profund pe acest drum, vorbim deja despre o pasiune, o chemare pe care o am. Because a lot of pranic processes today, they offer different names, 21-day process, 11, 9, 7, etc. But is, in my perspective, actually not a process, it is a workshop. Fiindcă avem multe versiuni și nume pentru ele. Procesul de 9 zile, de 11 zile, de 20 de zile, etc. Dar în opinia lui nu e un proces, e un workshop.
because the process is a gradual thing, a thing that takes time. And if you want to be, for example, a lawyer, you go and study for a few years. If you want to be a Chinese medicine doctor, you go and study for a few years. Încă un proces presupune o evoluție graduală care poate durează mai mult. De exemplu, dacă vrei să fii avocat, te duci și studiezi pentru câțiva ani. Dacă vrei să fii un om care se ocupă de medicina chineză, să zicem, la fel, îți ia ceva ani să ajungi. But then you come and you want to be pranic, and you think this would happen in 11 days. No way. Și acum vii și spui că vrei să fii pranic și crezi că o să se întâmple în 11 zile. So from 10 years of experience and with guiding, and as well my personal experience with myself, what I offer to you is to respect your process, not workshop, process. Și cu 10 ani de experiență și ghidaj și toate cele ce vă rog e să respectați procesul, să vă respectați propriul proces, nu workshop-ul, ci procesul. And a process takes time, and a process has stages. So I want to share with you what is the stages that I recognize in the pranic process and how I share them. Și un proces are nevoie de timp și are mai multe stadii și vrea să împărtășească cu noi cum a recunoscut el aceste stadii și cum vede el acest proces. But maybe before I do this, if you want, I can tell you a little bit about my process and how it came, if you want. Yes, sure. Yes. Întâi o să ne zică povestea procesului, dacă vrem. So more than 11 and a half years ago, I've done the 21-day process. Anyone familiar with the 21-day process? Okay, so I've done the 21-day process in Brazil. 11 years ago. 11 and a half. Cu 11 ani și jumătate în Brazilia a trecut prin procesul de 21 days, 21 de zile. Și întreba dacă știm despre acest proces. So in the 21 days, the first 7 days are with no food or no water at all. And then the next 2 weeks are with diluted juices, water, and teas. This is as for the consumption, at least. În acest proces de 21 de zile, primele 7 zile sunt fără mâncare și apă, iar următoarele 7 sunt cu sucuri, ceaiuri. Not chai, tea. Tea is chai? Tea, yeah, okay. Tea is chai. Chai is with milk sometimes. Do you do enemas previously? What do you say? Do you do enemas previously to eliminate the food? You don't need, if you, maybe questions we do after, so just for the, so as for this is for consumption. As for meditations and guidance, so every day you meet with the guides, there is pranic nourishment meditation. You do it in amazing nature in Brazil. So the process was really held in a beautiful way. Și în fiecare zi aveam meditații în natura minunată a Braziliei. Deci tot procesul a fost într-un cadru minunat și cu mai multe elemente foarte frumoase. But then the process workshop finish. And you go out to your life. And I was like, besides my guide, the only pranic person I knew. Me and the group that finished with me, but everybody are new. Și apoi, după 21 de zile, procesul se termină și rămâi singur, fără ghid, fără toți oamenii aceia care te înconjurau. And this is actually where the real challenges are starting. Because once you're in the process, in the workshop, you're very held, everything is, in a way, much more tranquil, relaxed, and guided as well by the guides. Și atunci începe procesul, fiindcă odată ce ești, pe când erai cu maestrul tău și toți acei oameni în comunitatea aia, erai susținut, erai ghidat, dar acum ești singur. But then after we finish,
many of us, and me as well, I had challenges, big ones. Dar după ce am terminat, mulți dintre noi, inclusiv el, s-au întâlnit cu diverse provocări. Some of my friends and my family thought I get crazy. Unii prieteni și membri ai familiei lui au crezut că am nebunit. I lost a lot of weight. My body got skinnier and my body mass went down. And from this, right, I don't have so much where to go because this is how I started as well, my process. I was already pretty skinny. A slăbit foarte mult și s-au micșorat și mușchii și a pornit de la ce vedeți și astăzi. Era cam la fel și imaginați-vă că nu prea avea de unde să slăbească foarte mult, deja suplu. There are food and temptations everywhere. And suddenly you see the industry, because I remember going in Brazil, seeing like 70% at least of the businesses are not relevant for me. E atâta tentație în jur și atâta mâncare peste tot și am văzut după aia că vreo 70% din industria care îl înconjura nu îl interesa deloc, fiindcă nu mai era cazul. And with all of that, I had questions. I didn't know what to do. My mind started saying, maybe you won't succeed to be Pranic. Maybe you won't last for long term. Maybe you do it next year. Maybe it's not for you. Maybe, like different doubts and questions. Și cu toate astea, sau din cauza tuturor acestor elemente, mintea a început să-i pună tot felul de piedici. Avea o neîncredere, zicea, poate nu e pentru tine, poate te apuci la anul, poate nu-i bine acum, poate. So I tried to contact my guides, the ones that guided me in Brazil, that they were amazing human beings. I really, really love them. I really appreciate them, but I do not agree with their way. Și a început să-și contacteze ghizii din Brazilia, pe care îi iubește foarte mult și apreciază, dar nu e neapărat de acord cu modalitățile. I sent them an email with a question, and in the beginning they answered very shortly. And usually they're like Brazilian, warm people, really loving people. So I thought, okay, maybe they just go outside, they needed just a short, quick answer, and that's it. Și le-a trimis e-mail-uri și a primit răspunsuri seci, scurte, rapide, în contextul în care erau brazilieni, oameni foarte calzi, foarte deschiși. S-a gândit că, ok, poate n-au treabă, poate stă afară sau ceva și au vrut doar să termine rapid. And then after some time, more questions came and big challenges, and I sent a second email. And in the second email, I got an answer in a way, you know, Tal, we finished your process. We're already in the next group. Maybe don't send any more emails in here. Și în al doilea e-mail, din nou, a avut din ce în ce mai multe întrebări, le-a trimis din nou e-mail și i-au răspuns, știi, Tal, noi am cam terminat procesul cu tine, suntem deja la următorul grup, poate ar fi mai bine să ne mai trimiți. Now, I didn't took it personally because we loved each other, but I understood this is what they offer for what you paid for them, for the service that they give. This is where they finish the service. Și iubea, dar a înțeles că asta oferă ei pentru ce ai plătit, asta ai primit, ăsta a fost procesul și aia e. But this is not where the need is finished. And this is what I understood by my process. Dar nu acolo se termină nevoia și asta a înțeles el în procesul. So after I came back to Israel, and different people have done the 21-day process before me, but nobody succeeded to stay. Și după s-a întors în Israel și mai multe persoane au trecut prin procesul ăsta de 21 de zile, dar nimeni nu reușise să mențină, să rămână așa. And I understood why.
It was really challenging to stay after the process. It says that more or less 10% of the people that do pranic processes like that, workshops, are actually succeeding to stay in the lifestyle. Less than 10%. Around 10%. Și înțelege de ce, fiindcă în jur de 10% din persoanele care trec prin procesul ăla reușesc să și rămână așa și să adopte asta ca un lifestyle. So if it's luck or if it's a lot of effort, somehow I stayed in this 10%. Și nu știe dacă e vorba de noroc sau o cantitate foarte mare de efort, dar cumva a reușit să rămână printre acești 10%, cei care formează acel 10%. So I was considered to be the first pranic person actually in Israel. People say like I brought prana to Israel. I say maybe prana brought me. I don't know, but it's something like that. Și se zice că e prima persoană pranică din Israel. Oamenii spun că a adus prana în Israel, dar el zice că poate a fost invers, prana l-a adus pe el. Dar... So when I came back, first I was very quiet with it because it was 11.5 years ago. The consciousness was different. And if I share this with people, most of them think like, what? Or they even start to fight with you sometimes for that. Și la început a fost tăcut în legătură cu asta, pentru că vorbim de conștiința de acum 11 ani, care era destul de diferită. Și dacă le spunea asta, poate s-ar fi mirat foarte tare sau ar fi crezut că ești nebun sau ar fi început să se certe cu tine. And I can share with you that now the situation is different. Seeing it after so many years, there is so much more opening, like something in our collective consciousness has become ripe for this possibility. Și acum lucrurile sunt diferite. Ceva din conștiința noastră colectivă a devenit pregătit pentru asta și lumea e mult mai deschisă. So when I came, people started to ask the ones that were interested if I can teach them. In the beginning, I said, no, wait, I need to cook myself before. Și când s-a întors, unii oameni au întrebat dacă îi poate învăța și pe ei, dar a zis nu, că trebuie întâi să mă pregătesc eu pe mine, deocamdată nu. And when I became ready with the first woman I guided, I shared with her very honestly. And I said, look, I have done the 21-day process. I can take you through the 21-day process, but this is not enough. Și cu prima femeie pe care a ghidat-o a fost foarte onest. I-a zis, uite, am trecut prin procesul ăsta de 21 de zile, te pot ghida și pe tine prin el, dar nu este de ajuns. I told her that we have to, in order to go through a successful process and bring the 10% up, we have to do first preparation to prepare her for the process. Mi-a spus că pentru a ridica acel procentaj de 10%, întâi trebuie să treacă printr-o perioadă de pregătire. This is the first part. And it's like, I give an example for that. Is sometimes a person go for the gym for the first time, and he wants to lift the weight of 200 kilos in the first time. Și un exemplu bun este cum cineva se duce la sală pentru prima oară și vrea să ridice 200 de kilograme din prima. So most of them wouldn't do it because they would say, okay, no, I take care of my back, I regret. But some would say like, you know what, I would really come with a lot of motivation. Și mulți ar alege să nu facă asta, fiindcă zic, știi, îmi place de spatele meu, vreau să am grijă de el sau de corp în general. Dar unii zic, nu, uite, eu o să vin cu foarte multă motivație și insistă.
And then they would say, okay, I can do it, I can do it. They take the weight, they lift it up for 3, 2, 1, and it cracks their back. Și unii zic, nu, eu pot să o fac, ridică greutatea aia foarte mare pentru câteva secunde și după aia regretă fiindcă au diverse accidente, probabil. And this is how sometimes the pranic process looks if we didn't do preparation. Și așa arată uneori procesul ăsta pranic dacă nu ne pregătim înainte. We might last for 3 seconds cosmically, but it wouldn't necessarily be sustainable in our life. S-ar putea să rezistăm timp de 3 secunde, dar nu o să fie ceva sustenabil, să zicem, în viață. So after we finish the first part, we go into the second part, which is the initiation itself. Over there, we do 7 days of initiation that include 4 days dry, no food, no water. Și după prima parte, care pregătirea asta despre care vorbeam, intrăm în partea de inițiere, care include 4 zile de dry fasting. Postul uscat, în care nu mâncăm și nu bem. You don't drink, you don't eat. Yeah. And no, maybe before. But after that, we can do same. Diluted juices, water, teas after in the rest of the days, and all the guidance and the meditations, of course, because it's not only about the fasting. What was the question? No, it's not about the question. I say to you, so we can do in the other days the water, teas, and diluted juices, and the meditations, similar, Right. like in the other days besides the 4. Yeah. Not only dry fasting. Și după cele 4 zile au apă, pot consuma apă, diverse sucuri, ceaiuri și intră în diverse meditații. And after that, we go to the most important part in my perspective, which is the integration. How to integrate the pranic life into our day-to-day life. Și apoi vine partea, the most important part. Și apoi vine partea cea mai importantă, care este integrarea, cum integrăm stilul ăsta de viață pranic în viața noastră de zi cu zi. Most people are like usually afraid or more worried from the initiation. 4 days, no food, no water. This is easy. Majoritatea oamenilor se sperie de acele 4 zile de inițiere, fără apă, fără mâncare, dar asta e partea mai ușoară de fapt. The youngest person I've done with was 18 years old from Mexico. The most elder was 82 years old woman from Israel, and she done 7 days dry. Cea mai tânără persoană cu care a lucrat avea 18 ani și cea mai în vârstă avea 82, o femeie din Israel, și a ținut-o pe post uscat timp de 7 zile. And if they can do it, you can do it. Everybody can do it. Și dacă pot ei, puteți și voi, toată lumea poate să facă asta. Even in the last group that I had, I am really excited to share with you that after 10 years I guide, my mother joined the pranic living. After 10 years that I guide, she say, okay, I want to. Și în ultimul grup, după 10 ani în care a făcut asta, și mama lui s-a alăturat grupului și a zis, ok, vrea și ea să aibă stil de viață pranic. And she was really afraid from the 4 days, no food, no water. Because for her, sometimes half a day, no food, no water, she's out. Și era foarte teamă de ideea asta cu 4 zile de post uscat, fără mâncare, fără apă, fiindcă uneori
ea și jumătate de zi, dacă stătea așa, era plecată. But because we build it in a really good way in the preparation, she came to me in the third day of dry and she tells me, Tal, what's happening? I am not thirsty, I am not hungry, and I am full of energy. How is it possible? Și fiindcă înainte de aceste 4 zile au o pregătire foarte bună, în a treia zi a venit mama lui la el și a zis, Tal, ce se întâmplă, nu mi-e foame, nu mi-e sete și am foarte multă energie care trebuie. So initiation is the easy part, especially when we build it good. But now we're going into the integration. Deci inițierea e partea ușoară, mai ales când o pregătim bine, dar acum intrăm în următoarea fază care e integrare. Because over there, the biggest challenges are coming. Issues with our family, issues with our friends, issues with our body. Fiindcă atunci vin cele mai mari provocări, probleme cu familia, cu prietenii, cu propriul corp. Maybe challenges in the work. Maybe people think we got crazy. Maybe our mind is going out of like his regular routine and right now he's trying to perceive a bigger thing. Poate oamenii de la servici cred că nebunim sau poate chiar mintea noastră și iese din ritm și încearcă să perceapă lucruri alte, să zicem, sau mai mari. And there are different questions that we have. And in every week, after observing this process for more than 10 years now with other people, I say how every week there are different things and challenges that rise up in the integration. Și sunt mai multe întrebări care apar și în fiecare săptămână le zice că sunt diverse probleme și provocări care apar. Fiecare săptămână e altceva. So in these 10 years, I feel that myself and as well my crew, I have mentors as well to work with me, people that have done the process. And by that, we are seeing the metrics of this process. We cracked the metrics of this process. Și urmărind acest proces, el împreună cu ghizii pe care i-a avut, unii dintre mentorii lui, au reușit să deslușească cumva procesul și să le înțeleagă mai bine. And this is something that I feel lucky and privileged to be able to share with you and with people that want to walk this path. Și se simte norocos și privilegiat să poată împărtăși asta cu noi și cu oamenii care vor să pășească pe acest drum. So I call it not the 21, 11, 13-day process. This is why I call this process the full Pranic process. Și nu numește procesul de 7, 9, 21 de zile Pranic, îl numește procesul Pranic complet. And this allows us to cater to you instead of food, like what would be the different stages of your process? What is the metrics of the full Pranic process and how to succeed in it so it would be long-term and sustainable in our life. Și asta le permite să fie mai atenți cu voi și să vă ajute în a adopta acest proces pranic ca un stil de viață și a-l duce mai departe în viața în general, nu doar pe o perioadă limitată de timp, de 21 de zile. This is the process as well that I've guided Ray Maur, if some of you know it. Anyone know Ray Maur? Ăsta e procesul prin care l-a ghidat și pe Ray Maur, de exemplu, și ne întreba dacă știm pe Ray Maur. Ray Maur is a dear friend of mine, and many years ago he came to me and said, Tal, I want to be Pranic as well. Teach me how to do it.
And after that as well, you have done a lot of service for the Pranic community in the world. Ray Mauriu este un prieten foarte bun și a zis, a venit la un moment dat la el și a zis, da, uite, vreau să trec prin procesul ăsta și apoi a ajutat și el în a ghida pe alții pe calea asta. He have done in television, national TV in Israel, an experiment of 8 days underneath camera surveillance, 24 hours, and doctors that he doesn't eat or don't drink for 8 full days. A apărut la televiziunea națională timp de 8 zile, a urmărit de doctori și camere, fără să mănânce și să bea, without drinking and eating. Yeah, for 8 days. Zile în continuu. And 24 hours in the bathroom, in the shower, everywhere cameras. Da, și avea camere peste tot, în baie, la duș, peste tot, 24 din 7. And as well, after that, Ray and I have done the documentary, The Light Generation. Some of you seen it, The Light Generation? Yeah. I saw it, but So very recommended, The Light Generation. to the list. Light, Light. Light Generation. Și-au Not like the făcut bridge. Au făcut împreună un documentar numit Light Generation, adică generația de lumină sau generația ușoară, depinde cum vrei să traduci. În fine, au făcut împreună acest documentar. So this was many years ago when I was guiding individuals, and today as well I guide small like amount of individuals, but mostly groups in Hebrew and in English. Și asta a fost acum mulți ani când ghida diverse persoane, dar acum ghidează grupuri mici de ori în engleză sau în English and Hebrew, right? Yeah. În engleză sau ebraică. So where does the pranic process can take us when it is already sustainable and long-term in our life? Deci unde ne poate duce acest proces pranic atunci când este menținut și menținut în viața noastră pe o perioadă lungă de timp? So many things. It can be a workshop of itself, but shortly, and I feel like most basic, is freedom. Întrebarea asta poate avea foarte multe răspunsuri, dar pe scurt, poate fi și un workshop, poate fi mai multe lucruri, dar pe scurt, un răspuns direct ar fi libertatea. And the pranic living, it doesn't mean, okay, let's say goodbye to food. Let's say goodbye to drinks. We can enjoy them. Sometimes people say to me, hey, Tal, I really love to eat. And I say, hey, I really love to eat as well. Și asta nu înseamnă să-ți iei la revedere de la mâncare sau băutură. Uneori, unele persoane spun, hei, Tal, eu chiar iubesc să mănânc și el iubește să mănânce. But on the... Yeah, I say it now, exactly. So for me, I like to eat, but why to eat every day and all day long? În cazul lui, îi place să mănânce, dar de ce să mănânci toată ziua în fiecare zi? Unless you go to a level that is no food and no water at all, and some breatharians go there, but most not. Most stay in the hybrid engine. Decât dacă te duci la un nivel în care nu mai mănânci și nu mai bei absolut deloc, dar majoritatea bretarienilor stau la un nivel hibrid, cum era exemplu motorul acela hibrid, o combinație. So when we are in the hybrid engine, I say it is decreasing the food dependency by 50 to 80%. În acest plan hibrid vede o scădere a dependenței de mâncare de 50 to 80. 50. De 50 spre 80%. Scăderea dependenței de mâncare, 50-80%. And we want to have sometimes the sexy thought of, I want to decrease 100%. But it doesn't happen in the hybrid engine yet.
Și uneori putem avea ideea asta atrăgătoare că vreau să ajung la 100%, dar încă nu se întâmplă în planul ăsta hibrid. And it's very important to have this humbleness, because sometimes we want the all or nothing. But to jump there from a person that eats every day is not a process, is not gradual. And by that, sometimes it's not so much possible. Și e important să avem această modestie de a nu sări sau de a nu vrea să sărim de la o persoană care mănâncă în fiecare zi la scăderea asta în procent de 100%. Pentru că asta nu ar fi un proces și de cele mai multe ori nici nu le iese. So if people come to me and they ask me, Tal, take me to what's called Breatharian level 4. If some of you know it, it means a person that don't eat or don't drink at all. And a Breatharian level 3 means hybrid engine, a person that can still enjoy food, enjoy water or drinks, but don't necessarily needs to do it all the time. Și unele persoane vin la el și spun, Tal, du-mă la nivelul 4, nivelul 4 probabil nu știți, e atunci când nu mănânci și nu bei deloc, dar nivelul ăsta hibrid e nivelul numărul 3. So since I am not a level 4 Breatharian, I cannot help you with that. I cannot take you there. Honestly, I'm not sure I want to be there myself. Și el, fiind un pretarian de nivelul 3, nu vă poate ajuta, nu vă poate duce la nivelul 4 și, sincer, probabil nici nu-și dorește să fie chiar el la nivelul 4. Nu crede că are deja. And even if you want to come to the state of not eating, not drinking at all, 100% nourished by prana, I recommend you to go first to level 3, to stabilize the hybrid engine, and maybe only there to get to 100% energetic engine. Și chiar dacă vrei să ajungi la nivelul 4, îți recomand să ajungi la nivelul 3, întâi să stai o vreme acolo, să stabilizezi motorul ăsta hibrid și abia după aceea, dacă mai vrei să încerci să ajungi la nivelul 4, dar să o iei ușor, cumva, treptat. So for example, it's something as well that you asked, some of my students are eating a salad a day. Some of them eating a grape. That's one example. De exemplu, unii din studenții lui mănâncă o salată pe zi, alții un strugure. But what I do myself, and a lot of the students do, is actually I have 1 or 2 eating days a week. And I try not more than 3, so it's not the majority of my week. Și, de exemplu, ce face el e că are 1 sau 2 zile de mâncat pe săptămână și încearcă să nu sară de 3 zile pe săptămână ca să nu devină să nu mănânce majoritatea zilelor din săptămână. And in the rest of the days, I can drink different tastes, if it's juice or sometimes smoothie or sometimes tea or cacao, and do dry days, like days nothing to drink or only water days. Și în alte zile, în restul zilelor, poate încerca să bea sucuri sau smoothie-uri sau cacao sau etc. Și să aibă și zile uscate în care nu bea, you don't even drink water in those dry days. Yeah. În care nu bea nimic. When you drink, you want to see that you're not drinking for calories, you don't drink for hunger, you don't drink necessarily to get proteins or anything like this, but out of your joy compass, what makes you happy? Când bei, nu bei de foame, de sete, de diverse motive de genul, bei ca să bei pur și simplu pentru că asta te face fericit. Ideea asta de bucurie.
So it brings us to a situation of the freedom of choice in between the different stages. When to eat, when to drink, when to do only water or to do dry. Și aici ajungem la ideea de libertate de alegere, când să bei, când să mănânci, când să o ții așa pe post uscat, ai libertatea. And when we maintain this state, slowly with the process, the deeper gifts are starting to manifest in our life. Și când păstrezi starea asta și înaintezi în procesul ăsta, niște daruri mai profunde apar în viața ta. Because the food is a beautiful thing and as well very tasty, right? But it takes a price from our life when it's there present daily. Fiindcă mâncarea e minunată, e foarte gustoasă și e foarte bună, dar are și un preț atunci când ești dependent cumva de ea și simți nevoia să o consumi în fiecare zi. Now, what I gave you is not a pranic menu. It's not the only way to do it. People do it in different ways. Și ce oferă nu este un meniu pranic, nu este singurul mod de a o face, oamenii o fac în tot felul de moduri diferite. In the beginning of my journey, I was 2.5 years only drinking liquids, not eating in the week. La început a avut doar 2 ani și jumătate, a avut 2 ani și jumătate în care doar bea și nu mânca în timpul săptămânii. And the most amount of days that I have done dry, no food, no water, was 10 days. Some of my students have done even 14 and 14.5 days, more than me. Și maximul de zile consecutive în care a stat pe post uscat a fost de 10 zile, sau era de 10 zile, și unii studenți au făcut chiar și 14 sau 14 și jumătate, mai mult decât eu. And after you sustain this lifestyle, even if you are dry, you don't need to rest in your room with a blanket. You can go outside, do sports, work, talk, share, live life, even when you're dry. Și chiar și când o ții așa cu postul uscat mai multe zile, nu e nevoie să stai în camera ta, să te bagi sub plapumă și să stai acolo. Poți să te duci să muncești, să joci tot felul de jocuri, să faci sport, să trăiești viața, să te vezi cu prieteni, să faci de tot. And when this lifestyle is sustained, meaning you can fly so high, but you have deep roots in the ground. Și când stilul ăsta de viață este susținut, înseamnă că poți să te înalți, să zbori foarte sus, dar ai rădăcini adânc înfipte în pământ. So the hybrid engine is open and you might be in minus calories as the Western society looks, but you're gaining weight back. Și în acest stadiu de motor hibrid, poți fi în deficit caloric, dar deficit caloric în felul în care, să zicem, societatea vestică l-a definit, dar în același timp să crești în greutate. You would probably sleep less. It's usually like 2/3 to half. Like if you were sleeping 8 hours before, you might sleep 5 or 6 hours after. It's not about the amount of hours, it's to decrease from the 100% you had to between 2/3 to 50% after the journey is stabilized. Și se va reduce și numărul de ore pe care le dormi noapte. De exemplu, poți ajunge la 2-3 sau chiar jumătate de dormi înainte, dacă dormi 8 ore, acum poate să dormi 5 sau 6. Send me a message. Besides that, you see that the intuition is so much more clear. The mind is so much more focused.
Pe lângă asta observ că intuiția e mult mai clară și mintea e mult mai focusată. And we feel much more connected and sensitive to the people around us, to ourselves, and to creation. Și te simți mult mai sensibil și conectat cu oamenii din jur, cu creația, the people around us, the creation and what else? And ourselves. Și cu noi. Because you don't become better, and this is very important to know. You don't become better than anyone else, but you become a better version of yourself. Fiindcă e foarte important de știut, nu devii mai bun decât nimeni altcineva, devii doar o versiune mai bună a ta. So I can share with you for a few more hours now, but we don't have much more time, and I want to leave you some time for questions. So let's hear you. You sent? I'll send you. So what do you send? Ask. Before you get 7 days right, how do you clean all the caca, all the poo you have inside that is going to block your kidneys? Okay. So Even give him the your translate. super dangerous. Yeah. Înainte de, before the 7 days of dry fasting, you said? Dry fasting. Yeah. Yeah. Înainte de 7, ea întreabă, înainte de 7 zile de post uscat, cum faci să elimini toate rezidurile alimentare din corp? Adică se gândea probabil la clisme sau cum faci să elimini toate chestiile astea ca să nu ai apoi probleme cu organele interne? So before the dry days, we do 1 week of raw food and as well salt water flush. Any other question? Sorry, you need to translate it first. Înainte de acel răspunsul că înainte de acel 7-day raw food. Yeah. No. Înainte de acel post uscat, ai 7 zile de mâncare doar crudă, cum like raw vegans, right? Yeah, not raw fish. Da, doar legume, tot nimic nu-i gătit, totul este crud. So 7 days of raw food and what else? Yeah. That's all? And the salt water flush, like yeah, some kind of enema to clean. But we just recommend the salt water flush, but it's not the only recipe, right? You can do more. Even Atlantic salt is better. If you, even you go to the deeper ones. Yeah. What? What is the procedure of doing what you say? The seawater. The salt water flush is a procedure. You can see it in YouTube even. Okay. It's very easy. Okay. I can explain in a few minutes, but it's not important now. Yeah. Și pe lângă cele 7 zile de mâncare crudă, legume și așa, fructe, sunt și diverse clădiri Just to be ready. cu apă cu sare, chiar și even animals, right? Yeah, you can do different enemas, but what we find the best would be saltwater flush with Atlantic water from the experience. There is the reasons why. Yeah. Any other questions? What food do you eat in these 2 days? What kind of food do you eat in these 2 days? Do you eat kosher or only vegetables? I eat vegan. You eat. Yeah. Cook vegan? Yeah, as well. Which one? Repeat the question. A întrebat ce mănâncă în acele zile și el a zis doar mâncare vegană. I can say even more. So again, there is no right or wrong, and there is no pranic menu. I've seen even pranic people that eat the raw fish, right? Like even eat meat. Sometimes it's okay. I don't judge. But for myself, I am vegan, and my favorite is cooked mushrooms or avocado. If you want to make me happy when I'm eating, you can give me this. Cum spuneam, nu există un meniu vegan, un meniu pranic. Sunt și oameni pranici care mănâncă, de exemplu, pește crud sau carne.
Dar în cazul lui, preferatele sunt mushroom, what kind of mushroom? Cooked mushrooms, whatever. Ah. Let it be mushrooms, I'm happy. Ciuperci gătite sau Not happy one. avocado. When I was after 2.5 years no food, the first thing I ate was avocado. This was like, ah. And before you start, does it matter that you have a lot of emotional blockages in your body? Întreabă dacă înainte să începi, contează dacă ai multe blocaje emoționale în corp. Great question. So the people that start are not usually enlightened. E o întrebare foarte bună. De obicei, persoanele care încep nu sunt iluminate, n-au atins o stare de iluminare. And now you understand the importance of preparation. Because in preparation, we prepare the physical body, but as well the emotional body, the mental body, and the spiritual body. And as well, we already see the challenges that we would have in initiation and preparation, in initiation and integration, and we prepare them already and the solutions in the preparation. Și acum înțelegi importanța pregătirilor, fiindcă ne ocupăm și de corpul fizic și mental și emoțional și spiritual și Emotional. Emoțional, corpul emoțional. Pregătirile astea sunt foarte importante și acum probabil înțelegeți de ce. So we might come with emotional blockages. We won't be as well enlightened in the end of preparation, but we will be much more ready to perceive the pranic process. Deci venim cu probleme emoționale, de exemplu, înainte, dar prin acele pregătiri, probabil nu o să atingem neapărat starea de iluminare, dar o să fim mult mai pregătiți pentru procesul acesta. So for me, the hardest thing when I go dry are the nights. They become so long. I'm alone, I'm bored, I don't know what to do, I can't sleep, and then I end up eating to be able to sleep or relax myself. So how you handle that? After 1 day dry or a few days dry? Well, after few days dry. I mean, 1 day it doesn't the happen. first day I can't sleep, but after Yeah. 2 or 3 days, Yeah. I can't sleep. And this is the problem. Întreabă ce să facă, de exemplu, în situația lui. Situația lui este că dacă ține post uscat câteva zile, după acele câteva zile nu mai poate să doarmă, nu reușește să doarmă și cel mai rău este noaptea, pentru că nu știe ce să facă cu timpul ăla și ajunge să mănânce ca să poată să se culce, să poată adormi. So this is something very common and known. That's why I ask you if it's only 1 day, because 1 day is okay, 2 days sometimes okay, but 3 and more, many people experience this. Este ceva foarte bine cunoscut și întâlnit, fiindcă multe persoane experimentează asta. O zi sunt ok, 2 sunt ok, dar deja cam prin a 3-a zi încep să se lovească de această problemă. So a few things. First, with time, it might be more relaxed. About a month and a half ago, I've done 4 days dry and slept like a baby. Sunt mai multe lucruri de zis aici. Întâi, cu timpul vei deveni mai relaxat și această problemă se va estompa cumva. De exemplu, acum ceva timp, el a făcut un proces ăsta de post uscat de 4 zile și a dormit ca un bebeluș. But as long as you still experience it, I recommend you to be prepared for it, knowing that it's coming. And by that, see that you actually spoil yourself instead with food, maybe with other things that you love to do. Books, meditation, walk in the forest, whatever that, playing music if you don't have neighbors or people sleeping. Yeah. Și ce poți să faci este să fii pregătit pentru asta, și timpul o să vină.
Răsfață-te, plimbă-te prin natură, citește ceva, cântă la un instrument dacă nu ai vecini. It doesn't matter the example, just to be focused for A, knowing the problem beforehand, B, preparing solutions, and C, doing the solutions. Yeah. Because in the moment, you would want to maybe run to food or something like this. Understand that you are getting nourished now from a different way, whatever other thing that you love to do. Este important să fii pregătit pentru asta, să știi că o să vină, să te gândești la ce soluții ai putea avea și să pregătești acele soluții și atunci va fi mult mai ușor. So I'll stay with you for a few more questions, but we don't have much more time. So before we finish, Fabio wanted to share the link with you or with the people in Zoom. You guys want a link to know more details or anything like that? You're interested? Okay, so we could put in the WhatsApp group. Is very simple, is I'll as well say, but you would receive it. It's pranapath.co.il/full for the full pranic process. And over there, you can put details for when I'll have the next group in English. I would share with you guys. 1 second, we get? Mai are timp pentru doar câteva întrebări și va trimite linkul pentru acest proces și persoane care sunt interesate de acest subiect. Because I apologize, right now I don't open an English group. The next one is in Hebrew. Și cer scuze, dar deocamdată următorul grup pe care îl are e în ebraică, nu este în engleză, deocamdată. But the people that put the details over there, you could put your name, email, phone number, if you have WhatsApp or thing like this. And in the future, when I open an English group, so you would be the first to know and have the priority. Deci persoanele interesate pot să-și lase e-mailul, numărul de telefon dacă au WhatsApp, de exemplu, sau e-mail, phone number and what else? Name. Da, și numele. Și când va avea acest grup în engleză, veți fi primii, veți avea prioritate, veți fi anunțați. There are some questions because next year I might open not the English group, but the teacher's course in English, because many of my students want this. So I'm still not sure to give you a date of when would be the next English group as students. Și în continuare există niște întrebări, fiindcă s-ar putea la anul să deschidă un grup pentru profesori, fiindcă studenții lui au dorința asta, deci încă nu se știe exact ce să fie. Cool. So Fabio would put it in the chat, in the Zoom, we would put it in the WhatsApp group, and like this you could know. Let's have any other last questions. Yeah, you can put it in chat. Yeah. From here. So the question from Jason is, if liquidarian, I want to read it as if, if liquidarian diet requires less than, let's say, the pranic engine capacity when engaged after the dry initiation. He's wondering what percentage of caloric reduction will occur approximately for someone who is not doing the process. Someone who is liquidarian, someone who is not going to do. E curios ce întrebarea este ce procentaj ar fi pentru o persoană care are este deja pe un regim ce ține strict doar de lichide și cum ar fi diferită situația în cazul acesta. So thank you, Jason, for the question. And there is a difference between liquidarian diet, regular food diet, and pranic. I don't even if to say diet, but pranic living, right? Este diferență între dieta asta normală, obișnuită, dieta care e doar pe lichide și stilul acesta de viață pranic. And as long as you are just drinking all of your food, meaning you're blending your salad, your rice, I've seen people blend pizza.
Joy. I don't see a problem with that. And people put pineapple on pizza. Come on, this weirder things have happened. in life. Fine. What did you say? Yeah. He met people that am întâlnit persoane care pur și simplu treceau totul prin blender. Legume, am întâlnit o persoană care trecea și pizza prin blender. So you're still in the food engine. You're just drinking everything. Yeah. So you still need to actually stay similar calories. Maybe it would be reduced a little bit, but up until the hybrid engine is not open, it doesn't matter if you eat or you drink, it would probably be still similar calories that Jason eats. Just chew less. Yeah. Ai același intake caloric. Dacă aceea este situația în care treci totul prin blender, fiindcă ai aceeași mâncare, doar că în altă formă. Nu e mai lichidă, dar tot aia mănânci. Any last questions? Yes. Let's see first if there is someone that still didn't. Good. 2 last questions. No, 2 minutes. 2 last minutes. Because they needed 1 hour break. Cool. I would like to reverse my aging process. So I have to be in a state 3 or 4. In the age for aging? Now you are young, you are 30. Yeah. But what will you do when you are my age and you start drinking? What is your age? 53. Ea întreabă cum poate inversa procesul de îmbătrânire, fiindcă el acum are 30 de ani, e tânăr și toate cele, dar ce ar face dacă ar avea vârsta ei, you're 53, și anume 53 de ani? So the pranic process does make us younger. I am in like 3 weeks 37. I don't look 37. You are super young. I will Yeah. tell you. I've done my process when I was 25 and I just stayed similar like that. Spune că are 37 de ani și procesul ăsta pranic chiar îl face sau aproape 37 de ani, nu știu, dar procesul ăsta pranic chiar te face să întinerești cumva sau să arăți mai tânăr. El a început pe când avea 25 de ani și zice că a stat cam la fel, mă vedeți. But sometimes people start it later. And to your question, my mother started right now in the age of 65. And she looks now younger in a lot of years. De exemplu, și multe persoane încep procesul ăsta la o vârstă mai înaintată. De exemplu, mama mea a început acum la 65 de ani și arată mai tânără. Chiar cumva poate spune că a întinerit cumva. So to give you guys a break and respect the time, we would finish now and say some words to finish, but I would still stay there. If you have more questions, I'm here. I'm not going away, but just to give break to everyone to take the break. So some last words. The pranic journey, maybe. Datorită timpului vom încheia aici, dar pentru a adăuga câteva cuvinte de final. So the pranic journey is talked a lot about food or not, but I want to remind you that the most important thing is energy and actually your joy and your happiness. That would create, this is like your compass for the pranic journey. Lumea se tot gândește la mâncare, la mânca, la nu mânca și toate cele când se gândește la procesul, la drumul ăsta pranic, dar cel mai important lucru și busola ta în toată chestia asta e fericirea proprie și bucuria pe care o ai. So it does by taking care of yourself, taking care of others, and taking care of your happiness. Yes. Deci e vorba de a avea grijă de tine însuți, de ceilalți și de bucurie, de bucuria ta. Thank you, everybody.
Thank you, everybody. Thank you, Tal. Thank you, brother. Mulțumim Thank you, brother. tuturor. Ne vedem la ora 3 și un sfert. Great work. 3, propun să începem următoarea conferință care este despre calea pranică și o să vă povestesc un pic din experiența mea și alte detalii. So at 3 we meet. I'm going to tell you a few